अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये मेकअप बोर्ड लेके आई हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये लुक मैंने क्रिएट किया है। I'm just using the makeup practice board today and I have linked it in my description because a lot of people do ask me about this and I love using this. I think it's such a good way to bring out your creativity or just practice your looks. So I'm using a nudie shade and I'm using this from P. Louise Wedding Wish palette, and I'm just dabbing this in and I'm using circular motions. And if you look at the way I'm actually applying it, I'm actually applying it in a circular motion from eye corner to the other eye corner. So पहला न्यूड शेड यूज़ किया है, इसको आप देखें कि मैं कैसे अप्लाई किए जा रही हूँ। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे एक जैसे एक सेमी सर्कल के शेप में लेके जा रही हूँ, फिर एक डार्क शेड लेके एंड देन जो पहला शेड है उसके नीचे ही मैं लगाई जा रही हूँ सेम तरीके से। ये जो मेकअप प्रैक्टिस बोर्ड है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप यूके में है, मैंने लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर किसी और कंट्री में, आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं। So I've gone in with a slightly darker shade and this has gone underneath the first nude colour, but I'm doing the same motion and I'm going from the outer corner to the inner corner. So majority of my colour is on the outer corner and then I'm bringing it inwards. And then this is a very, very simple look that you can do on obviously your brides and things like that as well. I'm just using like a nudie shade now. This is a matte shade. I'm just going to fill this in on the lid. So all the looks I even show here, obviously these are looks that I've done on my brides and my models and things like that. But sometimes it's just not easy to find models. So I really like showing you this and I love working on this as well. This is the Fenty Beauty Diamond Bomb. Mine is a bit pressed because I use my finger, but this is a highlighter. I use my finger to apply it. So this is not a glitter, it's a highlighter, but it's like a topper. Like you can apply this for the shimmer. And I have linked this product in my bio as well if you want to check it out. ये जो है ये मैंने हाइलाइटर यूज़ किया फेंटी ब्यूटी का बॉम डायमंड बॉम है इसका नाम। अगर ये भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप यूके में हैं तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। So I love using this. This is just such a simple look, but when the light catches the sparkles, it just looks really, really pretty. So what I'm doing it now is just taking a darker brown or black, and I'm just going to line the upper line now on the eyes, and I'm just shading this out. I'm just gonna blend it out. I don't want it too sharp. Now obviously on these practice boards it's quite difficult to get that sharpness and things like that, so basically what I do is I just use my wipe and sharpen it up very, very easily. सो मेकअप जो ये प्रैक्टिस बोर्ड है इसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा सा जो फिनिशिंग होती है वो परफेक्ट नहीं होती। सो ऑब्वियसली वो जो लाइन है मैंने अपना जो वाइप है उसके साथ साफ़ कर दिया एंड सारा कुछ ठीक लग रहा है। फिर मैंने लैशेस लगा दी हैं एंड प्रीटी मच ये हमारा फाइनल लुक था। So I've added the lashes on. Now just a bit of advice, if you are going to be adding lashes on, if you do purchase this, basically make sure you let your eyelash glue dry a bit, and then once it's tacky, then you're going to add the lashes on, but you may have to just hold them in position for a while because it is a little bit fiddly when you're adding lashes on. And then all I'm doing is I'm just using a little bit of bronzer down the nose area just to do a bit of contour, went in with a bit of liquid eyeliner and then finished the look off. And it's such a simple yet effective look. So यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा eyeliner लगा दिया एंड बस ये हमारा फाइनल लुक था। सो आई होप आपने ये एंजॉय किया है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।